saya akan membuang akar juga yang tidak penting. Oh, Gede Merta will selection the not important root. Saya akan pergi ke bagian belakang. Gede Merta will move to the back side. Ini tiket saya kurang besar, jadi langsung aja masuk akarnya. Teman. Full size of real root big, but still have ideas. Ya, kita harus banyak akal untuk mengatasi masalah-masalah kita dalam berproses. Saya ada melihat pohon beringin yang akarnya belum menampilkan ketuaan tapi sudah menjadi pemenang di utama. Gede Merta have see one time see the one of banyan tree bonsai not yet have old character, yeah, not yet looking old, but to be winner in the we have so many class of the bonsai exhibition, low, medium, high, yeah. Gede Merta have see one of banyan tree bonsai not yet have old character, but are ready to be winner in the high class exhibition. Saya berpikir ini siapa yang salah? Apa pemahaman daripada juri yang belum nyampe atau si pembuat juga sama? Yeah, Gede Merta have so many things about that. Who have need or who have little bit wrong, the jury or owner or trainer of that bonsai. Nah, kembali lagi saya mempelajari bonsai tidak tanggung-tanggung, teman. Jadi kalau ngukir bonsai sampai ke tingkat abstrak sudah saya pelajari, dan itu tidak istilahnya sembarang garis yang tertuang hanya bagian dari kerusakan alam, tetapi kita membuat garis-garis sehingga mampu memberikan drama kepada karya kita. Oh, yeah. Gede Merta back again explain you. Gede Merta have studying bonsai with the full feeling or full heart. Yeah, full heart.
example, when Gede Merta carving the bonsai, that is not Gede Merta only carving. Gede Merta put the abstraction in that bonsai. Yeah. So not just carving like that. Nah, dan hasilnya itu saya beberapa kali juara dunia. And about that Gede Merta hard work, yeah, with that bonsai studying better, Gede Merta can to be a winner of world bonsai champion. Yeah. Mungkin untuk imajiner orang biasa hanya dengan pelintiran-pelintiran sudah merasa hebat dan merasa indah. But most of the people, yeah, standard people, just looking the bonsai like twister flow, they feel that is already good. Tapi masih ada tingkatan yang jauh lebih sempurna di atas itu. Bagaimana mendramatisir pohon itu sehingga pohon itu mampu bercerita banyak, dan kalau ngopi mungkin 3 gelas belum juga istilahnya bosan di depan bonsai. But the bonsai is not only in the twister flow, because in the bonsai have any high or more level again, with the flow have dramatization. So when we enjoying the bonsai, we can until 3 glass of the coffee, because the bonsai have when we see the bonsai, that bonsai have dramatization and like a storytelling of the bonsai. Nah, sama seperti tema daripada bonsai itu harus jelas. Contoh seperti bonsai saya ini temanya barong. Jadi mungkin setiap orang yang memandang bonsai saya, yang tahu barong, dia akan imajinernya langsung masuk. One thing again, Gede Merta explain, when you give the title of the bonsai, the tema of the bonsai, you need to think and fit it with your bonsai. Yeah, example like this, Gede Merta give this title is Barong. I think you bonsai lover or in the other countries now, Barong is one of traditional Balinese band, yeah, with the mask, yeah, that is the imagination like Barong kita mesti imajinasi macam lah ya. Barong, ya, singa. Yeah, Barong is one is Balinese traditional dancing, it is imagination from the lion, yeah. So Gede Merta give this bonsai tema or title is Barong dance. So this bonsai, if you have see the barong, when you see this bonsai, you will be remember about the barong. Ya, karena ini jadi bulu-bulunya. Because this is like hair of the barong or hair of lion. Dan bentuk yang memanjang seperti ini, udah kamu ngerti seperti apa barong itu. And with this global, yeah, with this pola or this bonsai with the long size, the global have a long size. So if you know barong, you will understanding. Oh, this is barong then like that. Saya akan sangat mengerti mana tema yang benar-benar berkonsep, mana tema yang asal-asal seneng. Gede Merta very knowing and very understanding with the title of tema. Come from the conceptual of the bonsai with the tema just for fun. Kalau dalam seni itu tidak main-main, sebuah tema akan sangat penting di dalam karya. In the art, it's not just only for fun, because the title or tema will be very important for artwork. Yeah. Lalu saya yang menjuri, salah tema saya gugurkan. Oh, very scary. If Gede Merta to be a beauty,
example, Gede Merta find in the exhibition the theme with the visual of the bonsai different or not fitted. The theme with the bonsai, the theme or title of that bonsai not fitted with that bonsai. Gede Merta will Out. out that bonsai. Karena dia belum mampu untuk merasakan karyanya. Because that is the symbol of that human not yet can feeling the bonsai. Ya, cukup dulu cerita saya. Masih ada waktu di channel saya berikutnya. Saya mau karena matahari sudah akan menyengat. Kita mulai. Yeah, because the sun is already come, Gede Merta starting to continue working.
Oke, karena mataharinya sudah sedikit lagi mau menyengat dan kamera mungkin tidak akan bisa nangkap dengan bagus. Saya tutup dulu ya. Well, lover, because the time is already gone and the sun is already very hard lighting our light, so Gede Merta finishing for this video session. Jangan lupa subscribe teman. Don't forget to subscribe Gede Merta YouTube channel. Jadi kalau Anda ingin belajar terus dan saya akan memposting tentang pendidikan terus. Yeah, so if you want to studying, yeah, Gede Merta will always make the education video of the bonsai. Saya akan selalu memberikan proses-proses ini. Seperti pohon ini sudah beberapa kali menjadi konten. Istilahnya tetap ada perubahan yang saya tunjukkan. Gede Merta will always share about the bonsai process. Example like this bonsai, I think you already have seen in the last video, but with different process. But Gede Merta will always sharing the part process of the bonsai or continuity of the process of the bonsai. Bye bye. Okay, thanks for watching and see you later.